Late in 2013, the debate internationally started changing, and we realized that it was basically leaning towards the issue of radicalization, which would therefore result into issues of violence and terrorism. And therefore, there are people coined a term of countering now violent extremism, whereby people moved from the confrontation of the police and the government bodies to now engaging the young people within the coast region on matters of radicalization. And therefore the objective was basically to bring young people within the borders of the coast region, within the country, into the debate on how this whole issue of violence is actually catapulting itself to become terrorism, and how therefore it hinders the rights of themselves and other citizens, and how it is has brought down gross discomfort to the socio-economic existence of the community. The biggest challenge we've been having is that matters violent extremism has also been quite dynamic. Every day, situations have changed, circumstances have changed. You know, even the style of issues of radicalization, violence, and terrorism across the globe has also been quite a challenge to even the what we can call experts today. But it's important for us to know that as we are in Kenya right now, the challenges are quite unique, probably, to what is happening. They are, in one way or the other, influenced by the international trends. And therefore, as a citizenry, we have a responsibility to be able to look for what we can call homegrown solutions to be able to address this particular challenge. And MUHURI as an organization, PSD as a program, took up the challenge and decided that we'll have to create a narrative to start the journey of creating a homegrown solution by coming up with a reference book that was done by local people, that was done by the citizenry of the region, that basically compiles the thoughts of the citizens of the region about matters of youth radicalization and proposed mitigation measures so that which can also advise and feed into the entire stakeholders' strategy in terms of addressing the challenge. You know, when I look at the whole issue, the report on the study of youth radicalization at the coastal region, a few things that come, and I know you have defined them in your words, are all questions of terms. What's the place of secularism in radicalization? What's the place of liberalization or liberal theology or liberal religion in the face of radicalization? What about words like conservatism? What about the words like fundamentalism? What about words like radicalization? Is radicalization a bad word? What about extremism? What about violent extremism? Where do they fit? What is it that joins these words and leads to that study of youth radicalization? And why youth? And I believe some of my colleagues will be able to define those and maybe bring them to perspective. But what we have seen is that in any society, whatever group you're talking, whether it's an economic radicalization, political radicalization, or religious radicalization, there's always an environment of grievance. Grievances are always going to bring about radicalization of some sort. For instance, even if there's exclusion in the home, if you're a dad or a mom, you'll find that the children must start becoming radical to be able to bring change. So the whole question is, there's always an environment of grievance. And when there's always an environment of grievance, that comes to bring about, creates an environment for radicalization. Let me speak about intrafaith and interfaith dialogues, what we usually do. CICC is concerned about intrafaith dialogues. Intrafaith means it's a faith approach to dialogue. And one of the things that we encourage
is that people of the same faith dialogue. Out of the research we've done, we find that even within a faith like Christianity or Hindu or Muslims or even the African tradition religions, what we call indigenous religions, there must be space for intra-faith dialogues at all sectors. You must ask yourselves, in whatever religion you are, what's the role of the youth in this religion? What's the role of women and what's the role of men? Are we inclusive or are we exclusive? And what does our religion say in the current sector as per the audience that were addressed 2,000 years ago by the various people, or even beyond that? So there's questions that we must ask. We must not come to the table to use simple words. For instance, what's the place? What does jihad mean to a woman? What does jihad mean to a man? What does jihad mean to a youth? What does, from Christianity, and I can see Bishop Obuya is here, when you say, let's fight the good fight of faith, so long as you have used the word fight, what does that mean? How do we understand those words? Because they mean different things to different people at different contexts. So you need an intra-faith dialogue to define the words and to define the context in which those words were used and how those contexts can be brought in the 21st century. So it's important, before you do interfaith dialogues, that you define and you know yourselves. Because one of the things we find is that people are still ignorant of their own religious persuasions. You know generally what your religion says, but you do not know a theological perspective to your religion. So when someone comes with a different teaching, you do not know how to answer it because you are not a good student of your own religion. So there is need for an intra-faith dialogue. Then eventually you come to an interfaith dialogue so that you find and ask yourself, what are those things that we agree on? And what are those things that we don't agree on? And how can we respect the things that we agree on? And how can we respect the things that we don't agree on? Since you are not going to move me from this planet Earth, how can we live with the agreements and the disagreements peacefully? 3, when we talk about the youth, one of the things that we found in the field as we talk, one of the things, whether it's a pull or a push factor, is the whole question the youth are saying we need to be included. All the way from home. I'm glad Dr. Sazuri is here. Some of the youth were saying, mimi mzazi wangu, baba wangu, na ni kijana. Mimi ninaona jamaa anakuja nakata shamba letu, sikuambiwa liliuzwa lini. The young man was not included when the decision to sell that land was from the home. And he's angry. He does not know what the agreements were on. So tomorrow you come and say, nataka Dr. Sazuri anitatulie shida ya shamba, na wewe mwenyewe tayari umefanya namna gani? Umeliuza bila familia yako kujua. So the youth are saying we want to be included in the decision-making process. We want to be included on the table. We want to be included on the discussions. We want to be included on the decision-making, but we want also our decision done what? Some of our decision done what? Respected. And when it's on the public platform, we want also to be included on the table where the policies are being made. Because if we are going to be the leaders of tomorrow, anyway, though we want to be for today, let the things that will affect us tomorrow, let's be part of the decision-making process at policy level. You know, one of the things we see in this nation is whereby the youth are included and they give their views, but that's the end of it. The youth are saying, no, that's enough, enough is enough. We must see our decision pushing all through. And so that issue of inclusivity is an issue that is really burning down in the youth. And that's both at the social end, at the home front, at the religious, in the churches, in the mosques, in the kayas. The youth want to be included and they need to be respected because their decisions are also good decisions. The other issue that we are looking at, the youth are saying, is the whole issue of succession. They are saying, fine, Reverend Anyenda, you are holding that position. But can you tell me how long you are going to be holding that position?
Let me see the line as to when, because this is like a relay. You are the first one starting the journey. Let me know unanipokeza kijiti saa ngapi, because lazima niwe nimejifanya namna gani, niko tayari kupokea hicho kijiti. But don't wait until you come very near and then you change the goalpost and say, let's change the constitution of this thing. The youth are fed up of changing constitutions. They are saying, let's see the whole succession thing. Whether it is in the churches, in the mosques, in the CBOs, in the NGOs, let's see the succession plan. That's something that is the youth are talking about, and we need to address it. I don't want to go and talk to the youth. Some of the things that radicalize the youth is just a question. At least when I was young, we would just tell each other, can we go and fight the other village? And we went and fought the other village for no apparent reason. Tunakaa tunasema tunangojea wale vijana wa kijiji kingine wakipita hapa tunawachapa. Those guys are walking, we just chapa them for the sake of it. It's just the youth are just the youth. And sometimes they need to be understood. But what it needs is the values that we put in the youth to say it is wrong to celebrate a culture of lawlessness. We must implant in our youth a culture of obeying the law. It's a value. When I come to issues of community policing, this is where I say the CSOs and the law enforcement officers must come to a place of talking. The CSOs kind of stand in between the law enforcement officers and the community. We must have a place of talking. We can't continue being, how can I say, adversarial against each other. We need to start talking. Dialogue means talking, understanding. If I don't understand you, I fear you, I suspect you. It is important to start talking and finding avenues of communication. Lastly, is the whole question of peaceful coexistence. We must learn to peacefully coexist. The CSOs, we must start talking about peaceful coexistence. Awe ni mzungu, awe ni Mwafrika, awe ni Mchina mwenye macho madogo madogo, ama awe ni nani, we must learn to respect each other. And particularly at a religious front, at a faith front, there is no religion that is more important than the other. The Christians cannot claim supremacy. The Muslims can never claim that. The indigenous religion cannot claim that. Every religion says they are praying God. Let God be the judge. If we are cheated by violent extremism that is coming from these issues that we need, we should be aware, mark my words, in 20 or so years, we are going to be more concerned about other violent behaviors, violent crimes, violence. And violence extremism knows no religion. It is an ideology, whether it's political agenda or whatever, but you take it to the extreme. For those of us who went to the university 20 years ago, bad behaviors, bad morals was not as common as it is. Now, theft, even violent robberies are common in our institutions of higher learning. It is like the secondary schools, zamani, when you have your child, anamono, ataibiwa leo viatu, kesho anabiwa. Yani every week you buy something. Now that has spread through all the tertiary institutions. Violence, extremism is something that we have to curb and we have to learn how to live with. It doesn't know any faith. It doesn't have any religion. It cuts across the board. And the thieves of today are very young, even 16 to 23 years, and they're armed. And they kill. Wale watu wazee wa zamani, when they come and rob you, they don't kill. Nowadays, killing is like daily bread. It's something that happens very easily. We should be aware about violent extremism. All of us have got to approach and be people of good standing and of goodwill. We should desist from using the word jihadist.
we should desist from using the word Islamist. Go to the Muslim and ask him, what does this word jihad means? I mean, your perception is different. But go to the owners of this word. Does it give the same connotation? Do you understand it the same way? Because if you use that word differently, then you will annoy, you will offend many other innocent Muslims who would know jihad differently. Use the word, as I tell you, violent extremism knows religion, it has no boundaries, it's all over. Just use that word to bring us all together in one boat. Government is about people, and people elect leadership, including our MPs, and they give them responsibilities over us to guide and to show the direction for the time in the office. I'd like to put a task to all of us to ask ourselves, as a Kenyan, what am I doing to my own country? What is my responsibility where I'm standing, even today, in the village, in my home, in my church or in my mosque, or another place of worship? Let us ask ourselves, what is that information we are passing over to the upcoming generation? Because everybody is a leader in their own right, irrespective of their age. You go to the primary school, you have a prefect, you have a monitor, they are leaders there. You cannot tell them they are leaders of tomorrow. They are leading in their own generation. But when you talk of issues of extremism, we're asking ourselves, where are we going wrong? Is it about them, or is it about us, the parents and the leaders of today? What is that information you have not passed over which helped us not to fall into that trap? As a society, are we talking about discipline, or are we talking about values? Because when you go to discipline, we are going to do's and don'ts. And do's and don'ts, they're only backed with punishment. And you realize when the punishment is not anywhere close, the don'ts will be done. If you focus on values, you're talking about putting knowledge, understanding, and self-awareness to the upcoming kids and youths. For them to have inner self-consciousness of their own actions and of their own environment, and be able to make a sober decision in every circumstance. So the big question remains, who is not playing their role? Everybody has a right, and even animals have their own rights. But who is talking about the duties? Who is emphasizing on the duty of a citizen? Because we should start from the duty so that it opens the way for the right. If I start pursuing the right without performing my duty, then I'm moving towards a crisis. Fellow leaders, I urge you, you have a responsibility and you have a duty for today to our society and to our country. Some people have said that we are where we are kwa sababu tumetawaliwa sana. But you know, colonization is not only in the coast of Kenya. Britain colonized 54 countries. Are they all radical? Portugal colonized 22 countries. Are they all radical? France, Germany, Spain, all of them colonized. In fact, the entire world is almost like that. Kwa hiyo ukisema kwamba tunafanya hivi kwa sababu tulitawaliwa sana, basi ulimwengu mzima yatakana uwe radical. Kwa sababu karibu ulimwengu mzima umetawaliwa. Tuende kule ambako hawakutawaliwa. Je, hakuna radicalization? Ethiopia next door is a very good example. Never colonized at all. But even there we still have problems. Kwa hivyo, this history of colonization we have to
It is the reaction to the history that is leading to all these things. And hapa kwetu mimi naona kitu ambacho especially in the land sector, kitu ambacho kinafanya hali iwe ngumu ni kwamba naona kama watu hawataki kuaccept kwamba kulikuwa na colonization. Unajua kama mgonjwa ukikubali kwamba mimi nina ugonjwa, sasa ile daktari pia naye ana nguvu ya kukutibu. Lakini ukiambia wewe mwankichwa, wewe asema hapana ni kiguu, sasa unajua hiyo dawa itakayotolewa hapo haikufai kitu. Naona siku hizo watu kidogo wanakataa, ni kama hawataki kuelewa kwamba kulikuwa na colonization. Sasa kule kutotaka kukubali pia inaleta tabu zake nazo za radicalization. The other issue maybe that I have to mention is leadership. In this region we must accept we have been lacking political and social leadership, and it has contributed to us thinking that we are being left out or left behind. Nobody was there to fight for us. Saa hizi nikikuuliza hapa Pwani, kiongozi gani akisema neno lake watu wote watafuata, utaniambia nani? Kule Nyanza Raila akisema watu wote, ukienda Central Uhuru akisema watu wote, ukienda Western sijui ni Wetangula nani akisema. Hapa kwetu waweza kusema ni nani ambaye akisema neno lake leo sote tuwafuate, ni nani? Sasa mtaongoka vipi? Kila mtu asema lake, kila kiongozi asema lake, na kila mmoja ana sera zake. Sasa wanaopata tabu ni sisi, ndio tutafikiria basi kila mtu afadhali ajisaidie mwenyewe, Allahu yaalam, Mungu ataangalia huko mbele. Pia lazima tukubali tumeimprove sana, lakini pia elimu imetuweka nyuma kidogo. Ingawaje sasa tumeimprove. Nasikia kuna maprofesa hapa. Yule bwana profesa pale, yule bwana kule profesa, hata mimi sasa ni profesa, madaktari wako wengi hapa and so on. Lakini in the formative years when others were moving ahead, where were we? And even now, have we really huko chini huko bado kuna watu mpaka leo wakienda kwenye kitambulisho, kwenye kibanda cha kura, wanauliza apigiwe nani siku ya kura. Mwana mama yuenda kwenye kura lakini hajui enda pigia nani, na yuenda kwenye kibanda cha kura, akipewa ile kadi hajui ataandika vipi. Sasa hapo watu wanasema tunaonewa, lakini pia hiyo area hiyo nataka tuiangalie. And I think it is one of the causes. I agree, inclusiveness, vijana wanalia kwamba they have not been included. But you see, in the African culture, inclusiveness for the children has never been there. Si mnajua hivyo? We also have our cultures, traditions. Inclusiveness for the African child. Mtoto wa Kihindi anakaa na baba yake dukani kutoka ni mdogo hivi, hata mzee akifariki hata afariki mzee tayari anajua biashara endaje. Wangapi wetu tutaweka madukani? Kwanza waogopa atakuibia. So lazima atakuwa ndio maana katika kwetu sisi, mzee Mwafrika kama mimi Mdigo, nikawa na mali yangu, nikifa mimi miaka 3 mimi nahesabu mali yote itakwisha. Not include them. Kwa Wahindi hawa kuna kampuni za 1880 mpaka leo jina lile, family ile. So this inclusiveness has a cultural dimension. Kwa sababu gani? And also the youth also must admit that because of tradition and modernity, respect for leaders and elders is waning. Those who are most used by youth. Na hawa zamani nilikuwa ukisikia jioni ikifika 10 years ago wazee walikuwa wanasema wazee watakaa waamue tutafuata. Haya sasa utasema hivi, naomba tukitoka hapa uende nyumbani ukijua kama hata national value waswalishe, utawaambia kwamba wazee ndio wataamua. You are the one to safeguard them. It's not changing the diversity. Instead of listening to the people who are above us, they know something more than us.
we want to do the reverse. It's okay if we do the reverse, but it has some time limitations. We have to move with it. Paka wazee wajue kwamba before we make a decision, let's baba ya huyu akaniambia juzi walikuwa anafanya mambo mengi hapo simultaneous. Lazima tuende na akaita kijana mmoja. Na another thing hapa kwetu ambayo inatufanya tufikirie kwamba tunataka kwa radicalize, kuna kitu kinaitwa idleness. Wamekita unemployment pale. Lakini naona hivyo ni vitu viwili tofauti. Maana unemployment dunia nzima ilitumika all over the world. There are people who are unemployed. Do they go to the streets every day? Do they kill each other every day because they're unemployed? Siku moja ingekuwa hivyo basi ingekuwa hapo na uzee wako ukuulize ukiwa kijana ulikuwa unafanyia mashamba ndio uliuza mashamba 5,000 ndio ukiwa kijana wewe sasa hii ni mzee. I separate idleness from mbona mnakimya kabisa ama hii ni mbaya yangu? Unemployment ni kukosa ile ajira ambayo utakuwa wakati wa mshahara kila mwezi au kila wiki au kila jana usikuje kupewa na nasi ni kule kukaa kwamba hatuna la kufanya na hakuna siku utakuwa 35 years tukitoka hapa miaka time ni nini hautarudi mahali tu kama hivyo. So it's upon you to change immediately. Parenting has been an issue. Angalia mtu aamke tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 10 jioni hajui programu yake ni nini. Wamtazamia mtu huyo afanye nini katika youth. Kwa sababu gani? Mtoto wako na si leo wiki nzima, mwezi mzima, mwaka mzima ndadi mami there's nothing to be done. So mtu akija kimwambia bwana hapa kuna jamaa akikuja hapa basi tuchukue bunduki nini, kuna jamaa na maandamano yake hapa, acha tukaone kwani maandamano sababu atafanya nini huyu kijana na fura anajiweka level moja na nani idleness na baba. That is where sasa wakiingia nyumbani jogoni wangapi na sisi wajogoo moja damu imeisha ile ingine inachemka. Not true but rumors are the truth. Msicheke hiyo ni mila yetu. Hata ukafanyaje bwana haiwezi. Na ni wazazi wanafanya. Wewe waambie watu hasa katiba imesema sana mtaniambia kina mama ndio wanapatia majibu. Watu wasema bwana hakuna hiyo bwana. Watu wasema mami unampatia maneno kina nani hao hata kuambia lakini sasa hiyo kiwango. Sema nini bwana? Gani nini? Mwanajuzi. Hajakuwa example. Juzi hapo watu waliambiwa watafutwa kilini. 600 vile tunatunza watoto wetu. Yule human resource manager akaona watia adabu wale wafanyakazi wote nisema kwamba kazi zao zimetoka hapa. Na wengine tukifika wanajuzi ambao wanafanya maovu wanafurika police station. Kazi zaandikwa bwana. Mtoto wangu yanamtegemea yakona nini yanaleta watu wako kuatia gasi lakini wasema kazi ziko. Ndio kumwambia nilitoa hii kwa mtoto wangu officially mpaka mja katangaza hakuna jamani alikuwa ni adhabu tu hapo kwa kazi sikujua huko mitaani watasema leo kesho utaenda kumuona kwa sasa huyu so this idleness hatarekebishwa. I think hivyo naomba wazazi it's not happening na tukiondoka lakini maneno ya mitaani yale mabaya tupainje utakuwa mwanajuzi nzuri na hii nje itakuwa hata huyo chifu aweza kuja akasema kesho bwana basi vitambulisho watu watakuja kutoka ofisini waje wachukue vitambulisho pale jamaa atamwambia tayari vitambulisho gani lazimu nini huyo watu wafanye kazi zao kwa vitambulisho hautapata mzee kama huyu ni wanayuth from the beginning tayari ishapingwa hiyo na basi ikienda hivyo ishakubalika kwamba chifu ana wazimu nawe mwacheni vile wengi wanavitambulisho. So next week watakana watu ambao wana vitambulisho wote wanaume wote ukienda kule kwenye kazi ndio utasema huna kukatizwa wasema tuonewa sitataja jina anasema mimi nilisaliwa watoto wangu nikasilia hapa nikasika wengine hapa. Most of the things that are happening now used to happen before at a smaller scale kama nilivyosema they used to happen but there was nobody to highlight. Siku hizi kuna kina Karima media kikohoa ishaandikwa ukicheka iko kwa TV ni jambo so we kama mambo ni summed up with radicalization yani maneno yamekuwa mengi kabisa because they watafuta hasa wanusa hapa imetokea nini yule anashuta andikiwa yule afanya hivi andikiwa yule afanya hivi wajiona kwamba mmezungukwa na mambo ambayo hayafai throughout society. Policeman ukipata mgeni tujulishe
Ukipata mtu ambao atakuona mbaya, tuambie, pasha habari kwa waheshimiwa. Hakuna watu ambao mtu alala na mke wake vizuri starehe, hakuna. Tupate watalii wa kutosha na tutakuwa na hii mambo ya. Najua Karim hapa, negative news is good news for them. Because it sells, sensational. It's good. Haya machache. Unakaa nyuma wewe ni mwana youth. So we see there are so many things that are happening around us. Ukiwa 35, What I want to say kama uko 35 and above, we have to make a decision ourselves whether we want to live in a peaceful world or whether we want to continue to live in a world of upheavals. Na katika mengi yaliyoweza kuzungumzwa, if you look at ukiangalia Al Jazeera, kuna mimi narudi pale kwa media, ukiangalia Al Jazeera utafikiria hii dunia kesho ndio kiama. Muda huu wa manake wao wameconcentrate kutoka Morocco mpaka Afghanistan. News zao ni hapo tu tangu tuweze kuchaguliwa, na ni vita throughout Syria crisis, migration crisis, sijui nani throughout. Sehemu ikabidi anyoshe mikono. Hivi watu wengine hawali huko vizuri, sije mkanipiga na panga. Watu hawali wakati wa El Nino. I mean, people are going to school, people are graduating, people are what? Lakini our concentration with hiyo. So it's up to us. If you want to accept that is the way the life is out there, so also we want to be like that, fine. Sasa watu, lakini hata hapa kwetu biashara zaendelea. Watu waende Kongoa hivi. Mheshimiwa, najua wapenda, lakini sasa kukinyesha na hii El Nino ikipiga namna hii is now hands. You know, 30 years ago when I was a youth like you people, I thought I would change the world by being militant. 30 years down the line, I've done only one sentence. Sasa tukifika pale ikabidi niende mimi mwenyewe, because please accept that the system which is there has done a lot for you to even to be able to think that way. Tumesikia mafuriko, wala mmoja hakufa na mafuriko. Kwa mfano kupata hii katiba inawapatia ruhusa watu kufanya vile wanavyotaka. Hiyo tayari kuna watu walifanya kabla wewe, hata wengine walikuwa hawajazaliwa. Ikabidi tuende wenyewe, na katika kile kisa kingine nimeambiwa time imeisha. Ya kwa hata sijaanza mambo yana nasema wazee hawafai kuweza kuswalisha. Sote tunajua kama ni mambo ya radicalization nitamalizia hapa. Kama ni mambo nataka mambo ya landi mnipe dakika moja. Basi tukafanya mpangilio, na nakumbuka kama kuna sababu yoyote people have mentioned that it's true. There is a positive correlation between agitation in the coast and land issues. Positive correlation. We cannot deny that. And it's a historical problem. The land problem in the coast is so we cannot run away. That's why I say if we accept that there is history that we were colonized, then the first step towards removing this radicalization of land has already been achieved. If we believe that we don't want that, then we are going to have a lot of problems. So, lack of titles is one of the reasons. So there's a church, a mosque. Halafu mtu ambaye sio hapa akija dakika 10 ashapata titles. Hiyo ni sababu moja. Wenyeji hawana, wageni wanazo. Si sawa ile siku ya kufungua msikiti. Sasa unajiuliza hawa hiyo land yao ni ipi na sisi yetu ni ipi, au process yao kwa nyingine au ni ile yetu. Swalisha nani? Na nakumbuka double allocation. Over the last 1 month we have been doing this in Kwale and Kilifi public hearings, because the people of the coast who have allocated that land legally by the government do not have documents, but other people from outside have documents to the same persons. Imekuwa ni sasa jiuliza mtu ambaye kwa Kaloleni ndani kule kwa Mrabai kule ndani kabisa, lakini tatu na mtu mwingine ndio yeye mwenyewe pale hana, hata kama anayo pia, lakini kuna mwingine anayo. So we have been calling them to ask them, wewe ulipataje na wewe ulipataje? Kuna sababu yake. Kuna sababu. That one is a good example of why we people are militant. Halafu kuna delays in getting the na sisi wajua watu kwani kule kwenda rudi hatuwezi. Nataka uende ukatoa mambo yako pe title urudi, lakini ukiambiwa kesho si njoo, kesho kutwa savea yuko, anataka kwambia inga shenzi sana. Tumejaribu kuyatatua mambo ya ardhi katika maeneo ya
Kwani nisipopata nitafanywa nini na mimi niko kwetu? Na akae nacho kule ambali. Basi na akae nacho hapo. Sasa kuna mwingine kule mwerevu anaenda kuona haijatolewa kule, afuatafuata apewa. Lakini ningependa tu sisi tufuatilie sana, maana tunajua tuko kwetu, ardhi ni yetu, shauri yake. Congratulate MUHURI for an excellent report. You have really done that. Then we have I've just taken a glimpse through cases taking too long. I'm Land truly cases proud. I'm taking very, very long proud of the content in the that courts. is there. Na sisi watu wa chap tunataka maeneo yetu yafanyike basi. Lakini sasa kesi it's a Kenyan problem. It's all over the country, but here we have these cases that started in 1800s, 1900s when the colonists were here. Some of them have not really been resolved. Even yesterday I was dealing with a case in employment. I think it was registered in the year 1910. Of course, I'm talking about, 1910 you want an identity card, but the frustration of getting that identity card, you want a passport, the frustration of getting that passport. Sasa imekuwa passed on to generations hiyo kesi mpaka jana mtu akaja. Sijui kitu ngapi. Issue of unemployment is not unique to the coastal region alone. Every single place within that one you feel as if the world is against you. You feel issues of the government does not want to do anything. Is not unique to the coastal but region. Now we have our own issues of people feeling injustices which we are creating ourselves. Passports are not unique to the coastal region. Professional squatting. And in my response was very simple. Yes, it is not. Hiyo sio ya mkoloni hiyo sasa. It is not unique. Hiyo ni yetu sisi wenyewe. For a fact. But then at the same time, we also need wanavunjiwa mahali hapa, wanabuni mahali pengine, wanatolewa pale, wanaenda mahali pengine, wanapewa hapo, wanauza. And now we have a wave of invasions in Mombasa County, for example. You will realize that we entire Saudi division, every day we wake up, there are people who have invaded private, living public lands, and they don't want to leave. When you look at the ratio, mimi nikienda kauliza mtoka wapi, sema kwetu ni hapa. Lakini wapi mtoka? Lete kitambulisho, kutoka Malindi, kutoka Dawaya, kutoka Kinama, lakini akwambia kwetu ni hapa. Sasa mtu huyo aishi kila mahali wewe kwenu, kuna kugawanywa ardhi kote kwenu. The number of hotels that are here, the number of industries that are here, the port and itself. And then we say, bila kutupatia ardhi hawa, tutawaona. The precincts of Mombasa, some of these we are creating. So when you look at and what is the solution to unemployed, I want to finish. Try and get the ratio of what it is that we contribute. Last thing before I go to the solutions, kuna watu ambao wanaishi katika hizi sehemu za mabanda. And the law is very clear, section 160, section 2 inasema commission lazima ihakikishe watu wanaondoka katika ile mitaa ya mabanda ya hatari ili wapelekwe pale pazuri. Hiyo ni kazi ambayo tume imepewa. Inasema ni mabanda, Dunga Unuse, yale majina yetu wale, Dunga Unuse, Burukenge, Kachonjo, Fungashati, sasa hayo majina. Gets more problems in being able to get this document. Watu wanakaa kule, lakini sheria inasema ni lazima tuwatafutie makao mazuri. And the other factors that are there, we have also is an issue. Kwenda kuambia tu kwamba jamani hapa nitatoka. Isibaki nilienda kule watu wakatoka na mapanga. Mimi nakwenda kwa solution, watu wakatoka na mapanga. Mpaka nikaitamsha mimi sio nzuri jamani. Okay. Na hii ni ile sheria ambayo polisi wanapenda sana. You see, they are so annoyed, they are so angry with I don't know who that they don't want even to listen to the solution. Rights, you will know what that law means. It means that you can be arrested. I think all these things I'm talking about, all these things we have talked about here, we had them during the constitutional review process, and all of them, you can't believe it, but all of them have been addressed by the new constitution. Gives you watu waende wasome. Unless sikiza maneno na magengeni, the minister in charge, kila tatizo la ardhi ambalo tumelisema tumeliandika kwenye land policy na tumelitransfer kwenye katiba na kwenye land act to be visited, or that certain area is not meant to be require from the people of you're not meant to be there, or unless
Sisi naambia alianza tangu 1800 huko, lakini watu watazamia yamalizwe 1 year, 2 years. Ndio ambiwa si wazuri, afanye kazi, hatufai, mtu wa hapa, matatizo bado yako, ana maana gani? Watu washasema na wasema mpaka leo. Lakini matatizo haya si matatizo ya jana. Secondly, mjue wale wakoloni hawakufukuza mtu. They only used the law. We have also used the law to undo what they did. So let's have patience. I said, look, and let's accept these realities. And the last example I want to give, we were doing public reviews to be able to in Kwale. Use selectively. Tukabishana na wale watu, yule mwenye shamba ambaye ambiwa ni bwenyenye amechukua shamba yuko hapa na wale wenyeji wadigu wako hapa. Yule bwana akasema okay, kwa ndio hili fujo mimi nitatoa eka 200 katika eka 100 zangu 5 nitatoa eka 200. And I said, if this mass don't stop, bwana akatoa eka 200 yabaki na 500. Wasema tusitaki frame to actually say that I'm leading mass demonstrations on Monday within the constituency. Je, mwatakaje? Tutataka yote. Manake hapa kwetu. Designers actually come up with t-shirt designs written. So the other week I was called by the owner of the farm to go and see, because people had invaded the area, they were chasing away the surveyor. Kumbe surveyor amekuja kukata zile eka 200 awapatie. Understand wakamfukuza. Why the security forces? Sasa nikamwambia fine, endelea ukatikate shamba lako eka 200, kuna Wakenya wengine ambao tutawapatia. Because refusing to accept that we were colonized, that shamba was given during the colonial period. We have gotten the law now to compel the owners of the land to negotiate with us, and we are still refusing. Lack of jobs. Wengine akaja kutoka Shimoni, wenyewe na shamba ya 206 acres, akasema negotiate 30, akasema 70, that was 7 is 1/3 of the land. Walisema outrightly, and then on top of it you try to start matakaje zote 200, and those who are good. Kwa nini mkwetu? Inawezekani ya kwa sote ni wabaya. Kama vile Daktari Siwazuri alisema ya kwa the constitution has already provided habari solutions vinavyoweza kutangaza, utasema kama hakuna watu waliolala katika hali ya ndoa kwa raha jana usiku. We don't want the land issue to be the source of anarchy in this country, where everybody wakes up one day and invades other people's land. Then we shall have no country. Let us follow the law. We shall sort out these issues one by one. Simasikia kwamba tunamaliza Waitiki, tunapima wa shamba Waitiki. So watu wengi walikuwa wakisema kwamba maneno yako pale, sisi hatutaki maneno na mapanga kwa sababu ya shamba hili. Sasa shamba mimi naipima, mwisho kupima tarehe 21 mali kwanza tarehe 22 mimi natoa title. Na kilio changu kana sababu tena kushika mapanga hapo, tunapitisha mabilioni ya pesa kwa intelligence. Shamba ya Kombani ile yapimwa, wasiwe ni wenye kutumia hapo nyumbani kwa mwanuazi, kwa tatizo liko katika upande fulani nyumbani kwa mwanuazi kwa pili. Katika report hii ambayo kwa maana iangalia kuna sababu tena ya kushika mapanga, nyumba 10 initiative Vanda twapima, and so many Kilifi were there on Tuesday. Wathamini wewe na yeye nafikiri kama kuna watu wa Kilifi hapa, we are talking to the owners ili ile kauli ya kuwa mitaani kumeingia. And so many other places. Yesterday we discussed with some owners of land ya Shakama Ranch, pia mkubali kuwapatia Ambu Ranch, and so many other people, kwa sababu tufuata sheria. Tunawaita wale wenyewe, tunawaambia jamani ni hivi na hivi, hawa wanaleta fujo, wasema okay tupatie. Let's follow the law. Nafasi mbili. Nafasi ya kwanza uweze kutoa kwa polisi kama ni my time, not everybody alale. Siku pili sheria ile ya maeneo itatumika. Ikishatumika sheria ya maeneo, jaji anatoa hukumu ya kuwa haya, huyu faini yake ni 5,000 ama anapatiwa faini ni 10,000. Sasa nadhani na kulingana na hizi taswira vile zilivyo, kama mko vitani hamasa, mnataka kuangamiza hiyo dunia, iko hamasa ya watu, mnalenga na mama ndio wanao. Katika matatizo mengine ambayo kwamba tuko nayo, lakini pia ni ukosefu wa elimu. Na kama Kenya kuna wakati na kama dunia nyingine, maeneo ya pwani ukitaka kuangamiza Kenya ya kwa sisi ndio waanzilishi, na hapo ndio naona ilikuwa sio waanzilishi wa elimu peke yake. Mimi nashukuru Mungu kujua kuandika na kusoma,
lakini mila zetu na desturi zetu namna gani zinajulikana na Kenya mzuri, sisi tuko katika hali nyingine kabisa. Profesa ameongea sura zimeweza kubadilika, amesema na leo mambo yanaweza kubadilika and why the youth yale maeneo tunaweza sema tatizo some of the reasons zaidi ni kuhusiana na mambo ya madawa ya kulevya na ukosaji wa kisomo ni maeneo yetu ya pwani. Wewe unaweza sema hakuna employment unakuwa radicalized, na hujasoma unaenda hapo kuarifi kama viongozi, na ni jukumu letu sasa hivi kuweza kujaribu wewe jiulize kuweza kuwa very radical na yako itakuwa na mtihani ambao mtu wa kwanza kumsumbua kama viongozi wa pwani. Kama wewe ni Malahoi, eneo la pwani na Nairobi asubuhi kwake ni maeneo mawili pekee yake katika hii Kenya ambao kwa lugha ya Kiingereza tunaweza kusema watu wake tupatie hii na hii, kwa sababu wewe ukienda katika sehemu ya Western fanyiwa ukarabati hauna mwelekeo na ukakubali yale maneno kila moja. Kwa hivyo tunawaomba wanajua tukiwa hapa kila moja zingatie yale tumeambiwa, kila moja kutoka nje tuwa change. Sasa wewe hapa katika pwani, shida moja na youth, kuna makabila mangapi? Profesa utanikubalia. Kwanza yale makabila asilia ambao kwamba ni ya pwani, kuanzia Wabajuni, Waswahili, Waarabu, Wahindi, nenda mpaka Wataita, lakini hata saa hii hapa tuko hapa wale wameketi mbele yetu, vigumu kuweza. Kuna wale ambao wako 5 atakayeweza kusema yeye kauli anakataa, anasema mimi yenye kukubalika kuanzia Taita Taveta mpaka Kwale mpaka kwa Wapokomo Tana River mpaka kwa Wabajuni Lamu, hiyo mawazo ya kukataa kila kitu. Giriama sehemu za kuna wazee wakakwambia kuna wengine huwa under 18 Wadigo sehemu za anataka kuweka ile clock yende 18 na yeye ni 16. Sasa ufike katika maeneo kama ya Mvita, but the moment we accept katika eneo bunge we are doing that project katika maeneo bunge yote change Mvita pekee yake ndio huwezi kusema kwa ndio tunaona ni kabila fulani ndio dalili yako ya kuweza kushinda Bill of Rights uheshimiwa na profesa kabila yote na wengine tutanisamea maeneo yetu. Na ndio sababu kuu ya kuwa kama viongozi wa pwani si rahisi kuna wimbo saa hii kupata mtu ambaye atakuwa ni mmoja pekee yake, lakini la ziada na ambalo nitaka unakuta wanajuzi ndio wanatumiwa shida. Hautaona mzee kama mimi ama wengine kama jamii tunaweza kupoteza, lakini mwanajuzi anajua hiyo Bill of Rights, we have simply yake kuitumia lost it. There is no longer that hapo wengine wanaingia kuitumia ulikuwa ukitoka na kuzungumza zamani hata hiyo katiba tunaisoma. Kwa hivyo tulipitisha mzuri utotoni na kusome na tuelewe. Kumbuka mimi nilitoka because this is our country. Baharini at the moment we let it go to the dogs, we are done. Ikiwa sikwenda na mtu ambaye kwamba kidogo kwa ni makamu ili kuhakikisha ya kuwa hapana jambo lolote litatokea, to pass their issue. Jirani alikuwa na haki ya kuweza kuona hapa na pale, the foreigners will come and incite you to pass na wasiwasi wangu mimi ilikuwa nikifika nyumbani ikijulikana ya kwa jirani alinichapa, basi ujue ya kwa ukifika nyumbani utachapwa zaidi mara ya pili. Ilikuwa ni sawa mwalimu kuweza kumnyosha mtoto. Sasa hivi watoto wenyewe wacha mambo ya ya mzazi jirani, mzazi aliyemzaa mwenyewe mtoto yuko tayari kuweza kustedi naye, amwambia ya kuwa haijafika, ama upate mzazi amwambia jirani za wako ndo mchape, kama ni wangu mwache hivi hivi. Kila mmoja ni mjuaji kuliko mwenzake. Kwa hivyo mimi ningeomba katika kila tukizungumza na watu na vyombo vya habari viko hapa, Daktari Siwazuri anasema ya kwa hivi vyombo vya habari kina Karim na kina Balo na kina nani wote hao wakiandika mambo yao hapa, waweza kuona akhera ni kesho. Tena basi hawa sahali, kuna sasa na social media
ambayo kila mmoja amekuwa ni expert. Mtu ameamua tu atafungua blog yake ama atafungua page yake, basi utietie mambo kila sampuli kule ndani. Mimi mwenyewe kibinafsi nashukuru Mungu, mambo mengi ambayo kwamba yameweza kuandikwa ya kisiasa, basi hukasa nyingine nikasema haya maneno niliyasema lini jamani. Nikaangalia pale, mara wengine wakasema kwa Abdulswamad Sharif Nasir to vie for governor, mara sijui to vie for senator, mara sijui, kila moja anaandika tofauti. Lakini ndio kazi ambayo kwamba tumeweza kujaliwa nayo, sio lazima kuna watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kutaka kuzungumza lugha zinazowafurahisha. Na shida ya media tusilaumu sana, because the media is the reflection of society. Sasa ukiona kwa media inatafuta mambo ya udaku kuandika, ni kwa sababu sisi wenyewe tunapenda udaku. Twapenda lugha zile za kifisadi, twapenda. Hakuna mtu yoyote hapa anayependa kusikia ya kwa hapa pamejengwa barabara, ama hapa kuna zahanati inajengwa, kuna nyumba hii inafanywa. Hili ni jambo aghlabu binadamu, hususan sisi wa Kenya. Kama wa Kenya tuna tabia na desturi ya kuwa tunaanza ile gea ya election kuanzia siku ya mwisho. Ukishamaliza kupiga kura leo, kesho hata hamujaapishwa tayari watu washaanza gea ya elections hizo nyingine zitakazokuja. We are a very political society and a very political oriented people. So my plea to all of us in our own rights, as much as we cherish and look forward to upholding the values of the Kenyan Constitution, but equally it is only right that we cherish and uphold society's unwritten constitution, and that is the values of who we are and who we were. It gives me great pleasure to join you today and to be able to share a few insights about a critical issue that has been affecting our region and of course affecting our country at large. Issues of radicalization are critical issues, and we all must be able to understand and be on the same page when we discuss and engage on matters of how to mitigate radicalization in the region and in the country. I want to begin by saying that we are risking, or we are slipping into misunderstanding the whole concept of radicalization. So we must, as a people, and we must, as Kenyans, be able to define and understand radicalization as a concept in a way that all of us would be able to make contribution, and in a way that will not lose focus in terms of how we would want to bring development in this country. When you look at it critically, and from the various presenters who have made presentations here, radicalization to me does not look like something too bad, too horrible. It looks like when we hold a different view about society or a different view about an organization, then we are radicals. But we must remember, the world over, change has not been brought by consensus. Change has been brought by different thoughts, which have been struggling to shape the future of the world. It is very clear in this world that it's a competition of ideas, and people must accept and embrace that social space where people can be able to exchange, and the ideas that win, of course, will lead the day. Quite a number of people who are considered radicals in history are today's heroes. Karl Marx, for example, was a radical in Europe. He was chased out of Germany. He died in England, but he's a hero today. We talk of capitalism, we live capitalism, courtesy of Karl Marx. Karl Marx was a radical, but today he's a hero. Frederick Engels, name them, Martin Luther King, Albert Einstein, Nelson Mandela. With the Boers in South Africa, he was a radical and was jailed for 27 years, but he's a hero celebrated in Africa.
We must create room in Africa to let other ideas, alternative ideas to flourish. What we are against is violence, but not ideas. Let us not lock ideas so that we can be able to use them to develop our country. So we must, as a people, and we must, as a nation, embrace keenly the whole issue of giving space, and the Constitution gives us that space to be able to share what we think for the betterment of this country. Consensus can never bring change. The new Constitution that we are celebrating today was not brought about by consensus. It was brought about by struggles. People struggled, people exchanged ideas. Here we are celebrating devolution. Here we are celebrating the new Constitution, but we must know that that Constitution that we celebrate today was a product of a struggle of ideas. And this struggle of ideas, if anybody then would have decided that those who wanted a new Constitution were radicals, then it would be a very bad idea. But when we talk of youth radicalization, we must also be able to know and take note of the current global challenges that we have today. The global challenges are very clear. There's a youth bulge all over the world. The youth have dreams. The youth want to marry. The youth want to buy cars. The youth want to build houses. The youth want to own land. So there is no way you can be able to lock the ambitions of the youth by not doing the right thing. We must be able to do the right thing. For us to have a better future, to have a better Kenya, and to have a better world, we must all embrace ethical behavior. We must think ethically, we must do ethical business, and we must exercise our duties in an ethical manner. And when we make profit, we must make ethical profit. So we must always strive to do the right thing. When we are playing our roles as civil society, when we are playing our roles as government, we must be able to play our roles in a very ethical way. If we are keeping law and order, it must be ethical. If we are allocating resources, it must be ethical. So it is critical that we must not deviate from what is right and from what is wrong. And that is what marks the hallmark of human survival and human development. The world has major crises today, but we are not talking about those crises. Instead, we are using those crises to create business. I will talk about the global water crisis. There's a water crisis in the world. What are we doing as a country? We are taxing water, 10 shillings for every liter of water. And then when people come and revolt and come up and say it is the duty of the government to provide water to the people, then you will say people are radicals. So we must sometimes be able to be open to the truth and look at things in a very critical way. Water today has become very expensive to the same very poor Kenyan who earns less than $1. 5 liters of water is 150 up from 90 shillings, 10 shillings for every liter. Is that the Kenya we want? Is that the world that we want? I don't think that's the world that we want. As civil society, you have a duty, and you have a duty to be able to fill in the gaps. Everyone has a duty to build this country, and everyone must do what they're supposed to do. Those in the human rights, they have a duty to protect, they have a duty to make sure that they are doing all that is within their powers and mandate to be able to make us live in an ethical, in a cleaner environment, and all those issues of rights. We have rights, we must exercise them with responsibility. We have roles, we must play our roles with responsibility and play these roles as if we'll never get another opportunity to play them again. Whenever we have an opportunity and a cause to change this country, then we must be able to contribute very well. It happens to me from listening to the very able presenters all along since morning that we know everything. We know everything. We know historical injustices. We know colonization. We know unemployment. We know. So if we know, what are we supposed to do? We are supposed to fix the problem. We are not supposed to, play around and roll around the dice and play around with the issues. We know the issues. People are there. If people don't have land, it is a fact.
It is a fact people are squatting. It is a fact people don't have title deeds. It is a fact youth have no jobs. Who's to create jobs? The youth themselves? We must create an enabling environment for youth to be able to be creative and innovative, to create opportunities and grow this country. Someone has a responsibility somewhere. Do your responsibility and do it as if you'll never get an opportunity again. Because indeed, you might not get that opportunity. Life is a gift, and when you are gifted with a position of power or a position of authority, do what that position calls for you to do. It makes me sad to be able to talk about some of these issues over 53 years since we attained independence. Are we really committed to solving problems, or are we really playing lip service? Are we really interested in finding solutions so that we can arrest problems, including youth radicalization and violent extremism? Or are we just, revolving round and round and round? I want to congratulate MUHURI for the good job they have done. Because for me, if you plan in a year, then it's better you plant seeds so that they can mature and you harvest. If you are planning for 10 years, you better plant a tree because you'll be able to see and enjoy its fruits. But if you are planning for the future, then you must be able to plan knowledge. You plant knowledge to people. So you must do research and you must produce new knowledge so that people can be able to deal with the future and the challenges that comes with it. So congratulations, MUHURI, for the good job you have done. But I want also to say that in as much as I congratulate you for this job, you must also take it by the horns. You must be able to push forward, and all other civil society inside here, you must be able to push forward for good corporate governance in this country. There's a problem of governance in this country, and if we don't tackle it, we'll always convene here, spend money that would have gone to solve other critical issues and discuss issues which could have been fixed within the resources that are available. Corruption is a big problem. We talk of youth bulk, you talk of looking for taxation amongst landlords who are helping the government to provide housing. You are talking of taxes of water companies who are helping the government to provide clean water. But where does the money go? Runaway corruption. If we want to fix issues of radicalization, we must be able to create opportunities for those who are missing those opportunities. Hiyo ndio shughuli ilivyo, na tuna unveil kitabu rasmi kwa website na pia mahali